Assalamualaikum everyone. My name is Peter Charles Gomez. My ID number is 231050175, and today I am going to deliver my words on about presentation about storage systems. So let's begin. So let's begin with storage drives. And storage drives basically have two types. First of all, there's a hard drive and solid state drive. So what is hard drive? Well, hard drives are the traditional and most common type of hard disk. And what is solid state drive? It's a new generation storage with no moving parts, but it's costly. So moving on to the next slide. Here we are seeing that why do we need computers? Why do computers need SSD and HDD? Well, hard drive, well basically we need HDD for storage and SSD for speed. Computers use their HDDs for cost effective and large storage capacity, while SSDs are employed to quickly access and run programs, improving the overall speed responsiveness. This combination optimizes cost, storage capacity and performance. Now moving on to next slide. We have what are the advantages and features of HDD. Well, HDDs are cost effective and they are much cheaper than they are much expensive. HDDs are much cheaper than SSDs because HDDs are often known as for better storage systems and non-volatile in nature. So what is this non-volatile in nature? It means that if power supplies cannot supply enough power, then HDDs may endure shock. They may be shock resistant in some cases. In which cases? Sir, non-volatile means the computer hard disk drive is non-volatile in nature. They don't tend to lose data when there is no power supply, and they are often faster than traditional and optical DVDs. You have said that there is some probability to lose the data if the power supplies are often disconnected or increases voltages along with the AC conductor. Okay, then moving on to next slide. What are the disadvantages of HDD? Well, HDDs are often known for slower speeds, and they often consume the high power from power supplies, or even they extracts power from other boards. And last but not least, they have the noise and heat problems. Due to their mechanical components, HDDs produce noise and heat during operation. If their screws are over tight or the screws are screwed in less tight. The thing is, you're right, but I never heard any sound from the hard drives. Yes, so actually I just checked Google last night. Okay. Did you ever feel no, any sir, sound? I haven't experienced. Okay. Okay, so moving on to the next slide. Okay, so what are the features and advantages of SSD now? Well, SSDs are known for high speed. They are known for high speed compared to HDD. Means that if you have a gaming PC, then SSDs would be lot profitable for you, since they are known for high speed and they often need less power. And a motherboard or power supplies don't even need to provide such high voltages of electricity to SSDs, and they have ability to endure shocks. Okay, so what are the disadvantages of SSD? Right, they are basically they are highly expensive than HDD, and as we can see here that on option second number, that there is a difficulty in data recovery.
It means that if your PC has caught up with some viruses or any other consequences like even hacking, then obviously you won't find the data here, and data recovery is a very real difficulty when it comes to SSD. And older motherboard versions may not support SSDs, as we all know. Sometimes did some previous version PCs, but But sir, that up depends to- on processor and motherboard too. up to above 5th generation, 4th to 5th generation SSD, you can use SSD, but yes, obviously it depends on the processor and the motherboard, whatever you're using, the slots. You should have a slot to fit the SSDs. Okay. Okay, so moving on to next slide, we have hybrid drive here. So what is hybrid drive? It's a combination of the features of HDDs and SSDs in a single unit. It means a blend of HDD and SSD technologies in a single drive. It combines the large storage capacity of an HDD with the faster performance and benefits of an SSD, automatically allocating frequently SS data to the faster SSD portion of the improved overall speed. But actually, sir, they are still not that expensive as SSDs. SSDs are more expensive than these hybrid drives. And moving on to external hard drive. Okay, so we have final slide over here. There's a reference that external hard drive, which means that external hard drives can be used to increase a computer storage capacity or as a portable data backup device, such as pen drive. But since we are discussing about hard drive here, so let's discuss about its features. Now, you can sir use this as a backup device. If your internal HDD or SSDs can damage over time, then you can take help from this portable external hard drives. And portability, sir, this is very portability, and you can, sir, since this is an external drive, not an internal, sir, you can carry it anyhow and they have much durability in nature. And they have lots of capacity options from starting to USB Type C to Type A and even Type B most probably. Yes, they have lots of capacity. So, thank you. This is all. Okay. Do you have any questions to ask him? আমি একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে টপিক বা যেটা বলা হচ্ছিল সেটার বাইরে থেকে হচ্ছে আপনি করেছিলেন। আচ্ছা, সমস্যা নেই, বলুন। স্পেসিফিক টপিক বলে দিয়েছিল যে সেটার উপরেই করতে হবে, বাট আপনি হচ্ছে স্পেসিফিক টপিক থেকে বাইরে চলে যেতে করেছেন। Actually, আমি কালকে গুগলে সার্চ করেছি তো আমার ওগুলাই মাথায় রয়ে গেছে। আমি জানি, বাট না, আমি স্পেসিফিক টপিকের ভেতরে করেছি, বাট এক্সাম্পলসগুলো একটু বাইরের গুলো দিয়েছি। অপশন দিয়েছে তুমি SSD HSD যেকোনো একটা HDD দুটাই মানে যে কোনো একটা ছিল। আমি তো এটা ধরতে পেরেছি না, বাট বলি নেই যে গোমন। পিকচারগুলো মনে হচ্ছিল যে সামঞ্জস্যপূর্ণ না টপিকের সাথে। তারাও প্রবলেম করছে। আচ্ছা, না, অ্যাকচুয়ালি এমএস পাওয়ার পয়েন্টের সাথে আমি অনেকগুলো পিকচার খুঁজেছিলাম, আর এটার সাথে পিকচার আর পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড যাচ্ছিল না, আমি অনেক ট্রাই করেছিলাম। okay, sometimes happen. Okay, the thing is, I think you all will agree with me that his presentation style is good and representation is good. Some weaknesses are covered in slides. It may happen because if you are trying to prepare it in much speedier way, then it may happen. Okay, from the next onwards, please try to make it smoothly and try to make it more relevance with the topic. If you use any pictures and images with the topics, try to relevant it. Sir, can I use examples from the outside sources? Yeah, you can. So, ঠিক আছে, আমি স্যার, একটা প্রশ্ন আপনার ছিল, সেটা হচ্ছে যে
হাইব্রিড হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ যদি হচ্ছে এসএসডি থেকে স্যার যদি প্রাইস কম থাকে তাহলে সেটা কেন ইউজ করছেন স্যার এসএসডি? ও হ্যাঁ, এটা মেনশন বলে গেছি স্যার। Asus VivoBook S15 মডেলসগুলো নাম শুনছে স্যার, ওটা কিন্তু স্যার ফার্স্ট এভার ল্যাপটপ যেখানে নাকি হাইব্রিড ড্রাইভ সাকসেসফুলি তারা প্রোডাক্টের সাথে লঞ্চ করতে পেরেছে স্যার। অ্যান্ড ওই ল্যাপটপ স্যার হাইব্রিড ড্রাইভস মোস্টলি ইউজ ফর ল্যাপটপ স্যার, কারণ স্যার তাদের যে বেজেসগুলো থাকে স্যার খুব চিকন থাকে স্যার, অ্যান্ড দে আর নট ফর পিসিস। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা তো একটা পয়েন্ট। আমি যেটা answer the questions from Audul. SSDs are specifically constructed for the internal components of motherboard, but SSHD are not. It is something like confliction. যদি বলি যে আপনি একই সাথে দুটো জিনিস ইউজ করতে পারতেছেন, ধরেন একটা সহজ এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই যে আপনি একটা জায়গাতে কম্পিউটার ডিভাইসে দোকানে আপনি শুধু পিসিও বিক্রি করতে পারেন, আবার মোবাইলও বিক্রি করতে পারেন। স্পেসিফিক জিনিসটা বিক্রি করলে হয় কি, মানুষ শুধু ওইটার দিকে বেশি মুভ করে বা ওইটার দিকে বেশি প্রায়োরিটি দেয়। বাট যখনই মাল্টিপল জিনিস বিক্রি হচ্ছে তখন প্রায়োরিটি চেঞ্জ হয়ে যায়, প্রেফারেন্স চেঞ্জ হয়ে যায়। সো তখন আর গুণগত মান যেটা আমি চাই বা আমার প্রেফারেন্সটা একটু হলেও চেঞ্জ হচ্ছে, কনফ্লিকশন হচ্ছে, যেটাকে বলা হয় কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট। আই হোপ ইউ আর নোন উইথ দ্যাট। তো এই জন্য এসএসডিটা শুধুমাত্র যেহেতু স্পেসিফিক্যালি ইন্টারনাল কম্পোনেন্টের জন্য তৈরি করা হয়েছে, এই জন্য তার প্রাইসটা একটু বেশি। এবং এসএসএইচডির মধ্যে যেহেতু কিছুটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এইচডিডির আছে, সো ডাটা লস হওয়ার পসিবিলিটিও থাকতে পারে। দ্যাটস ওয়াই এসএসডিটা প্রাইস একটু বেশি। Sir, I forgot to mention another thing, sir. Sir, it also depends on brand, sir. Suppose Sometimes, not always. Sometimes it depends on brand. Also, the brands for SSHD also costlier than SSD. স্যার আরেকটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে যে এইচএসডি থেকে স্যার এসএসডি স্যার ডাটা রিকভারি সিস্টেমটা স্যার কেন এত জরুরি? কারণ এসএসডিটা তো হচ্ছে আপডেট ভার্সন, তো সেখানে হচ্ছে ডাটা রিকভারি ভার্সনটা আরও খুব বেশি বেটার হওয়ার দরকার ছিল। ডাটা রিকভারি ভালো, ডাটা রিকভারি এসএসডির ভালো। পয়েন্টটা হচ্ছে ডাটা নষ্ট হয়ে যায় মাদারবোর্ডের কারণে, অথবা যদি মাদারবোর্ড ক্র্যাশ করে, প্রসেসর ক্র্যাশ করে, বা ভেতরের যে কোনো প্রবলেমের কারণে ক্র্যাশ করতে পারে। বাট এসএসডিতে এখন যে প্রযুক্তি দেওয়া হয়েছে, এসএসডি ডাটা অলরেডি ব্যাকআপ করে ফেলে, মানে এসএসডি খুব বেশি একটা নষ্ট হয় না। ওর স্লাইডে কিছু জিনিস আগের আছে, সো সেই হিসাবে বলতে গেলে এসএসডিটা কিন্তু এখন মাস্ট এফেক্টিভ, মানে আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি ভালো। এখন ডাটা লস হওয়ার পসিবিলিটি বেশ কম, যেখানে এইচডিডিতেও ডাটা লস খুব একটা হয় না, যদি পাওয়ার কনজামশনে বা ওই ইলেকট্রিক্যালি যদি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এসএসডিতে এইচডিডির সাথে বুট আপের কোনো সম্পর্ক নেই, শুধু এসএসডির সাথে সম্পর্ক। এইচডিডি জাস্ট আ মেমোরি, লাইক নন ভোলাটাইল মেমোরি, দ্যাট মিনস স্থায়ী মেমোরি। সো আর এসএসডিটা অবভিয়াসলি তার মধ্যে মেমোরি রাখা যাচ্ছে, বাট এটা সিস্টেম সফটওয়্যার হিসেবে বেশি কাজ করতেছে। সিস্টেম সফটওয়্যার মিনস ফর অপারেটিং সিস্টেম, ইনস্টলিং অপারেটিং সিস্টেম, তার জন্য বেশি কাজ করতেছে। হ্যাঁ, ইন্টারনাল সেটা হচ্ছে যে এইচএসডি স্যার এত কিছু নেগেটিভ দিক থাকা সত্ত্বেও মার্কেটটা কেন এইচডিডিটার বেশি বড় হচ্ছে? বিকজ পিটারের স্লাইডটা তো দেখলাম, আমিও যখন বের করছি তখন দেখলাম ডেটাই উল্লেখ আছে যে এইচডিডি হচ্ছে আমরা এক্সেস করতে পারি খুব সহজে। প্রথম কথা হচ্ছে কস্ট। এসএসডির কস্টটা এইচডিডির কস্টের চেয়ে বেশি, এক। and plus HSD স্যার ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে নামটা কামিয়েছে বেশি, রেপুটেশন মানে ভালো ব্র্যান্ডস কামিয়েছে। কথাটা হচ্ছে বড় কথা হচ্ছে এইচডিডিটা আগে আসছে, কারণ হার্ড ড্রাইভটা পোর্টেবিলিটির দরকার ছিল, এই কারণে তারা আগে আসছে। জিনিস আগে আসে, ওই জিনিসের ব্র্যান্ড ভ্যালু আগের চেয়ে বাড়ে। দেন হচ্ছে এসএসডিটা আসছে, যে এসএসডিটা হচ্ছে কি আগে খুব কম ছিল, 60 জিবি থেকে 80 জিবি ছিল, যেটা পরবর্তীতে এইচডিডির সাথে মিলিয়ে চেঞ্জ করে তার ইয়াটা বাড়ানো হয়েছে। এবং এসএসডি বানাতে খরচ বেশি, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টটা বেশি, যেখানে এইচডিডির খরচ অনেক কম, বিকজ এইচডিডিতে ম্যাগনেটিক ডিস্ক থাকে, যে ডিস্কটার খরচ কম, যেখানে এসএসডিতে হচ্ছে আইসি থাকে, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট থাকে, যেটা বানাতে বেশ কস্টলি, আর খরচ বেশি, টাইম বেশি, এবং
জিনিস ভালো, বাট সবার পক্ষে হয়তো অ্যাফোর্ড করা পসিবল হয় না। দ্যাটস ওয়াই এইচডিডিটা হচ্ছে একটু বেশি। সো anyone have any questions? Thank you. What's the right? Hello, Assalamu alaikum. I'm Salman Shah Ahmed from BBA 13 Math section here. So today I'm going to be giving a presentation on memory and SSD. So starting with what is memory? A memory is basically different types of data storage technologies which we can use in the computer. So there are different types of memory like primary, secondary, and cache memory. So the first is the primary memory. In primary memory we have RAM, random access memory. It is a type of volatile memory, and it is a hardware that temporarily stores data and the program in the computer. And it is. Salman, can you talk with me not using the mobile? Is it possible? The memory, and it can directly be accessed to the CPU. And then the next is ROM. That means random. You may see here. See here. Yeah, ROM is basically a permanent storage type, and it is basically a memory that is stored information, and it does not have the capability to modify or write bytes. And next is secondary memory. So there are a few types of secondary memory like the hard disk, pen drive, and also the compact disk or CD. So hard disk, it is a type of computer memory which stores a lot of things like data, program files, and it is stored on the motherboard, and it does not lose data if there is a power outage. And then the next is a CD. It is basically a disk which stores a lot of different types of data like audio, video, files, and a lot of other information. And lastly is the pen drive. Pen drive is basically a portable device, and it can permanently store a lot of data, and it is sometimes known as USB flash drive. And then moving on to the next slide, it's cache memory. It is pretty much a small chip-based memory which is in the computer between the main computer and CPU. And the aim of this is to enhance the performance of the CPU. And finally, we have got is the SSD. An SSD or solid state drive is a type of storage device used in the computer. It is a non-volatile storage media, and it is very much persistent, and it can replace a hard disk drive or HDD. So and it can do some basic function which HDD can also do. But STDs, the advantage of STD is they are much more faster. Okay, thank you. Thank you. Do you have any question to ask him? Thank you. Salman, Hello everyone, Assalamu alaikum. My today's topic is all about of memory, and what is actually memory? Memory is like human brain, and it is used to store information and instructions, and there are three types of memory. There are three types of computer memory. First one is primary memory, second one is secondary memory, and third one is cache memory. do you have any specific
memory you have discussed on your slide. লাস্টের দিকে এইচএসডি নিয়ে আমি আলোচনা করব। লাস্ট ওটাতে চলে যান, এখন ডিরেক্ট ওটাতে চলে যান। আগামী মঙ্গলবার হ্যাঁ। HDD means hard disk drive, and this is one of most common and popular hard disks, and this is used to store large amount of data or information, and for desktop this memory size is 3.5 inch, and for laptop this hard disk type size is 2.5 inch. And You can see the slide. some remarkable uses of HSD is we use this hard disk drive because of installing operating system and applications, and without a device like this we cannot store a large amount of data, and without of any hard disk we cannot operate computer. This is essential of Do you really believe, or do you really sure that we are using hard disk drive for installing operating system? বুঝতে পারি প্রথম পয়েন্ট আছে যে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা, ওটা কি আপনি শিওর যে এইচডিডিতে অপারেটিং সিস্টেমটা ইনস্টলেশনের জন্য ভালো পায়? হ্যাঁ, হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ এটা কি সুবিধা, যেমন লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ডাটা আমরা স্টোর করতে পারি এবং লার্জ অ্যামাউন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন আমরা করতে পারি, ইনস্টল করতে পারি। ফার্স্ট পয়েন্টটা যেটা শুধু ইনস্টল অপারেটিং সিস্টেম, এটা আপনি আরেকটু শিওর হবেন। হ্যাঁ, বাকিটা একটু আরেকটু শিওর হবেন আপনারা। ঠিক আছে, সেকেন্ড পয়েন্ট থেকে বলুন। সেকেন্ড পয়েন্ট থেকে উইদাউট ডিভাইস লাইক সেম, হ্যাঁ, উইদাউট ডিভাইস লাইক হার্ড ডিস্ক। Hard disk drive we cannot program ওইটাই স্যার, লার্জ অ্যামাউন্ট অফ যে ইগুলো আছে, ডাটাগুলো আছে, ওগুলো হার্ড ডিস্ক ছাড়া আমরা ওইভাবে ইউজ করতে পারি। আর থার্ড পয়েন্টের সাথেও কি আপনি একমত যে এভরি কম্পিউটার নিড অ্যাট লিস্ট ওয়ান হার্ড ডিস্ক ডিভাইস? কমফোর্টেবলি ইউজ করার জন্য তো হার্ড ডিস্ক একটু লাগে, ছাড়াও ইউজ করা যাবে, বাট আমি তো কনভিনিয়েন্টলি ইউজ করতে পারবো। ইফ উই জাস্ট ইউজ এ এসএসডি, হ্যাঁ, এসএসডি এটা রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে। এসএসডি তো হার্ড ডিস্ক টাইপের থেকে আরো বেটার, স্পিডের দিক থেকে বা অন্যান্য দিক থেকে। then do you have any more slides? হ্যাঁ, না মানে এইচডিডির পরে আর কোনো স্লাইড আছে? ঠিক আছে, তাহলে আপনি এটা শেষ করতে পারেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। হোয়াটস ইউর আইডি? 2310 2310 50 50 250 নাম্বার তামিল। তামিম, তাজুল ইসলাম তামিম। Thank you. So, Assalamualaikum everyone. This is me Sabiha and my team member is Isha. Now we are present our presentation. Our presentation topic is computer memory and HDD. So first I want to talk about computer memory. Computer memory is just the human brain. It is used to store data information and instructions. It is data storage unit or data storage device where data is to be processed. just tell what you have, what you know. Don't just read the slides.
আচ্ছা যেভাবে আপনি বাংলায় বলেন সমস্যা নেই, বাট আপনি যেটা জানেন মেমোরি সম্পর্কে ওটাই বলেন, কারণ রিড করলে অ্যাকচুয়ালি সবাই স্লাইড দিতে পারবে, সব যারা আজকে দেয়নি তারাও পারবে। সো আপনি জাস্ট যেটা জানেন ওটাকে আপনি জাস্ট প্রেজেন্ট করেন অন ইউর ওয়ে। যেমন মেমোরিটা কি, মেমোরিতে কি আছে আপনি বলতে কি বুঝতেছেন, ওইটা আপনি কারোর দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই, আপনি যেটা জানেন ওইটা আপনি বলেন। মেমোরি হচ্ছে হিউম্যান ব্রেন, যেখানে হচ্ছে ডাটা বলেন ওটা দিয়ে দেন, বলেন আপনার যেভাবে আপনি বলেন। মেমোরি হচ্ছে হিউম্যান ব্রেন, যেখানে হচ্ছে মানে ডাটা ইনফরমেশন প্রসেস করে ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট হচ্ছে। আর ডাটা মেমোরি হচ্ছে তিন ধরনের, সেকেন্ডারি, প্রাইমারি আর হচ্ছে ক্যাশ। এখন নেক্সট পেশে সব না স্লাইড চেঞ্জ, স্যার আমার এতটুকুই ছিল। স্লাইড চেঞ্জ করে তো বলতে লাইটটা শেষ। ও আচ্ছা, এইটাই ছিল। আচ্ছা নেক্সট স্লাইড ভিডিও চলছে আপনারা আপনারা বাকি একটু কাইন্ডলি করলে ভালো হয়, সাইলেন্টলি কথা বলে ভালো। স্যার এটা হচ্ছে এইচডিডি মেইন মানে এটা হচ্ছে চারটা রেড হার্ট লেটার্স একটু এদিকে আসুন, এদিকে আসুন। আর হচ্ছে ওয়াটার। What do you really understand by HDD? মানে একটা এইচডিডিতে কি থাকে এইচডি বা হচ্ছে মেমোরির মধ্যে আচ্ছা এখানে এক মিনিট জাস্ট দাদু একটু উপরে যান। সো ইটস সেইং দ্যাট মেইন কম্পোনেন্টস, হোয়াট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই কম্পোনেন্টস? মেইন যা যা লাগে স্যার এইচডিডিতে মানে হচ্ছে প্রাইস, তারপর হচ্ছে কি বলে আপনাদেরকে আরও একদিন